Si teens 42 acos y paces for 180 libras. No siempre fus tan grande. A los 25. Pesibus talvez 230. A los 30. 280. A los 35. Superest las 350. Ahora. Estes cerca de las 500. Y sabes en el fondo qt estes muriendo. Vives en un apartamento de una habitación. No he salido en 8 meses porque ya no cabes por la puerta. Lo intentaste una vez y te quedaste atascado. Los bomberos tuvieron que quitar el marco de la puerta. Decidiste que era más fácil quedarte dentro. Dorms en una cama reforzada que pediste por internet. Las camas normales se te han quedado 2 veces. Ya no puedes dormir acostado porque tu peso te aplasta los pulmones. Así que duermes sentado en una silla rodeado de almohadas. Tu día consiste en comer, ver la televisión y pedir más comida. Los repartidores de DoorDash se saben de memoria el número de tu apartamento. Das buenas propinas porque no quieres que te juzguen. Aunque seguro que lo hacen. No puedes duchar de pie. No has visto tus pies en acos. Te quedas sin aliento el caminar el baúl. Que este 45 metros. Tus rodillas gritan cada vez que te pones de pie. Te duele la espalda constantemente. Te duele todo constantemente. Sabes que te estás matando. Sabes que cada comida es un paso más cerca de la muerte. Pero no puedes parar. La comida es lo único que te hace sentir bien. Aunque es lo que te está matando. Entonces, una noche, estás comiendo comida china para levar en la cama. Palo y la naranja. Arroz frito. 2 rolitos de primavera. Y sientes una opresión en el pecho. No es acidez, es diferente, peor. Piensas, esto es todo. Voy a morir. Y tienes razón. Oh, hola. Antes de hablar de por qué tu corazón está a punto de rendirse por completo. Juguemos en jugo rápido. Voy a decir algunos mitos sobre la obesidad. Y tú me dices, verdadero o falso. Listo, mito o no. Ser obeso es solo cuestión de fuerza de voluntad. Si quisieras perder peso, solo tienes que comer menos. Verdadero o falso. Mayormente falso. Sí, las calorías que entran versus las que salen son reales. Pero la adicción a la comida también es real y funciona en las mismas vías cerebrales. Que la adicción a las drogas. Tu sistema de dopamina es secuestrado. Decirle a alguien con 400 libras de sobrepeso que simplemente coma menos. Es como decirle a un adicto a la heroína que simplemente deje de inyectarse. Técnicamente correcto. Prácticamente inútil. Mito 2. Puedes estar sano en cualquier tala. Verdadero o falso. Falso. Puedes estar sano en una variedad de talas, claro. Pero una vez que ligas a la obesidad mórbida. IMC superior a 40. Peso superior a 300 libras para la mayoría de las personas. Tu riesgo de enfermedad cardíaca, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares y la muerte prematura se disparan. No hay cantidad de positividad corporal que cambie tu sistema cardiovascular lucando. Por bombear sangre a través de 450 libras de tejido. Mitoters. Las personas obesas mueren de ataques cardíacos de forma repentina y indolora. Verdadero o falso. Falso. La insuficiencia cardíaca por obesidad suele ser lenta. Tu corazón no exploda. Simplemente se debilita cada vez más durante meses o años hasta que ya no puede bombear sangre. De manera efectiva. Te asfixias lentamente a medida que tus pulmones se llenan de líquido. No es rápido ni indoloro. Muy bien. Ahora. Hablemos de lo que sucede cuando tu cuerpo pesa tanto que tu corazón físicamente ya no puede soportarlo. Y solo para ponerlo en contexto. Alrededor del 42% de los adultos estadounidenses son obesos. Alrededor del 9% son obesos morbidos. Esto no es raro. Esto es una epidemia. Y a diferencia del cáncer, esta es en su mayoría prevenible. Entonces, ¿qué la hace realmente la obesidad a tu cuerpo? Y por qué pesar 480 libras eventualmente te mata? Comencemos con lo obvio. Tu corazón es una bomba. Está diseñado para bombear sangre por todo el cuerpo. Órganos, músculos, cerebro, todo. Un adulto promedio tiene unos 96.00 kilómetros de vasos sanguíneos.
El corazón bombea sangre a través de todos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante toda la vida. Ahora imagina que pesas 218 kilos. Tienes mucha más masa muscular que una persona de tamaño normal, más grasa, más piel estirada, más volumen que necesita flujo sanguíneo, pero tu corazón es del mismo tamaño que el de cualquier otra persona. Es un corazón humano normal intentando hacer el doble de trabajo. Es como pedal al motor de un Honda Civic que arrastra un camión. Técnicamente es posible durante un tiempo, pero acabará agotándose. Esto es lo que le sucede a tu sistema cardiovascular cuando tienes obesidad mórbida. Primero, tu corazón tiene que bombear más para impulsar la sangre a través de todo este tejido adicional. Esto provoca que tu presión arterial suba. La hipertensión crónica hace que tu músculo cardíaco se engrosse y se endurezca. Por trabajo horas extras. Segundo, el peso extra alrededor de tu pecho y abdomen comprime físicamente tus pulmones y tu corazón. No puedes respirar profundamente. Tu corazón no puede expandirse completamente. Todo está comprimido. Tercero, la obesidad causa inflamación crónica en todo tu cuerpo. Tus células grasas no son solo almacenamiento, son hormonalmente activas. Producen sustancias químicas inflamatorias que dañan tus vasos sanguíneos. Promueven la acumulación de placa y hacen que tu corazón trabaje más. Si a esto le sumamos que la mayoría de las personas con obesidad mórbida también tienen diabetes tipo 2, colesterol alto y apnea del sueño. Tenemos una tormenta perfecta de destrucción cardiovascular. La apnea del sueño es particularmente grave cuando pesas 218 kilograms for 180 pounds. La grasa alrededor de tu cuello literalmente aplasta tus vías respiratorias cuando te acuestas. Dejas de respirar varias veces por hora mientras duermes. Tus niveles de oxígeno bajan. Tu ritmo cardíaco se dispara. Y tu corazón tiene que trabajar aún más durante el único momento en que debería descansar. Con el paso de los ecos, el músculo cardíaco comienza a fallar. Se agranda, se debilita y se vuelve ineficiente. En lugar de bombear entre el 60 y el 70% de la sangre con cada latido, bombea quizás entre el 30 y el 40%. La sangre comienza a acumularse en los pulmones y las piernas porque el corazón no puede bombearla eficazmente. Esto se llama insuficiencia cardíaca congestiva. Y es exactamente lo que su nombre indica. Tu corazón no cumple su función y el líquido se acumula donde no debería. Y aquí está la cruel ironía. La comida es la que te ha llevado hasta aquí. Cada hamburguesa, cada pizza, cada atracón nocturno ha añadido un poco más de peso. Ha ejercido un poco más de presión sobre tu corazón y te ha acercado un paso más. Al momento en que tu corazón simplemente diga, ya no puedo más. Recorramos los últimos 6 meses de tu vida mientras tu corazón poco a poco deja de mantener con vida. Ms1 a2, pesas for 180 libras y te has sentido peor de lo normal. Estás cansado todo el tiempo, no solo cansado por pereza, sino agotado como si hubieras corrido una maratón. Aunque apenas te hayas movido, te quedas sin aliento, sin hacer absolutamente nada. Caminar el bajo te deja sin aliento. Tienes que hacer una pausa y la mitad de una frase para recuperar el aliento. Tus pies y tobillos están hinchados como globos al final del día. También te despiertas por la noche sintiendo que te ahogas. Días por air, el corazón late con fuerza, sudas. Esto se debe que se está acumulando líquido en tus pulmones. Tu corazón no puede bombearlo eficazmente por tu cuerpo. Por lo que se está acumulando en tu sistema respiratorio. Sabes que deberías ver un médico, pero no puedes salir de tu apartamento. Y honestamente, sabes lo que te van a decir. Baja de peso. Sí, no, Sherlock. No había pensado en eso, así que lo ignoras. Pide más comida. Sigue viendo la televisión. Te dices a ti mismo, tal vez mejore. Ms3a4. La hinchazón en tus piernas es constante ahora. Tu piel está tan estirada que brilla. A veces supera un líquido transparente porque tanta presión debajo de tu piel.
Q literalmente está filtrando. Ya no puedes acostar para nada. Cuando lo intentas, sientes que te asfixias en minutos. Dormes sentado en tu silla, con la cabeza inclinada hacia atrás, la boca abierta, gimiendo. Tu apetito ha desaparecido. Lo cual es ironico porque la comida ha sido toda tu vida durante años. Pero cuando tu corazón está fallando, tu sistema digestivo recibe menos flujo sanguíneo, por lo que comer te da náuseas. Has perdido tal vez 20 libras, pero no es una pérdida de peso saludable. Es desgaste muscular y cambios de líquidos. Tu cuerpo se está canibalizando a sí mismo porque tu corazón no puede suministrar nutrientes de manera efectiva. A veces estás confundido, olvidadizo. Tu cerebro no recibe suficiente oxígeno porque tu corazón no bombea sangre con eficacia. Estarás viendo la televisión y olvidarás lo que estás viendo. Pedirás comida y olvidarás que ya la pediste. El quintomes, tus labios se ponen azules. Tus uqs están moradas. Esto se llama cianosis y significa que tu sangre no tiene suficiente oxígeno. Estás tosiendo constantemente, expulsando esputo rosado y espumoso. Es líquido y sangre de tus pulmones. Tus pulmones están tan llenos de líquido acumulado que prácticamente se están ahogando desde dentro. Tu ritmo cardíaco es irregular. A veces se acelera a 140 latidos por minuto en que estés sentado. A veces solta latidos o palpita irregularmente. El sistema eléctrico de tu corazón está fallando junto con el músculo. Finalmente llamas al 911 porque crees que estás a punto de morir. Llegan los paramédicos. No pueden sacar del apartamento. Es demasiado grande para la camilla. Piden refuerzos y una ambulancia especializada en cuidados intensivos pediátricos. Se necesitan 6 personas para moverte. Tienen que usar una camilla reforzada. Casi no cabes por la puerta incluso después de quitarla. Los vecinos observan. Estás humilado. Pero también luchando tanto por respirar que realmente no te importa. En el hospital, confirman lo que ya sabías. Insuficiencia cardíaca congestiva. Tu corazón está funcionando y tal vez un 25% de eficiencia. Tu fracción de oxígeno. La medida de que de sangre bombea tu corazón con cada latido es críticamente baja. Te dan diuréticos para extraer el líquido de tus pulmones y cuerpo. Eliminas tal vez 7 kilogramos de líquido en 48 horas. Puedes respirar un poco mejor. Pero aún te estás muriendo. El cardiólogo es honesto. Con tu peso, no eres candidato para un trasplante de corazón. Tienes un riesgo demasiado alto para la cirugía. Lo único que podría ayudar es una pérdida de peso agresiva. Pero tendrías que perder más de 90 kilogramos. Y, siendo realistas, eso no va a suceder. El sextomes, estás de vuelta en casa con cuidados paliativos. Te han preparado oxígeno, medicamentos, una cama de hospital. Una enfermera te visita 3 veces por semana. Estás con las dosis máximas de diuréticos. Pero el líquido sigue regresando. Tu cuerpo lo produce más rápido de lo que los medicamentos pueden eliminarlo. No comes, no puedes. Todo te da náuseas. Has bajado a unos 195 kilogramos. Has perdido 23 kilogramos de músculo y líquido. Pero estás más enfermo que nunca. Una noche, estás sentado en tu silla, con la mascarilla de oxígeno puesta, viendo la televisión. Sientes una extraña sensación en el pecho. No es dolor exactamente, solo presión. Tu corazón late de forma irregular. Rápido, luego lento, luego rápido otra vez. No puedes recuperar el aliento ni siquiera con el oxígeno al máximo. Tu visión se vuelve borrosa. Sientes frío en que estás sudando. Tu corazón entra en una arritmia. Fibrilación ventricular. Ya no late, solo tiembla inútilmente. No circula sangre. Tu cerebro se apaga en segundos. Te desplomas hacia adelante en la silla. La mascarilla de oxígeno se la televisión sigue encendida. Tu corazón se detiene por completo unos minutos después. Tiempo desde que te das cuenta de que te estás muriendo hasta la muerte. 6 meses. Entonces, ¿cómo se siente realmente morir de obesidad? Durante años, no se siente como morir.
Se siente como volvers gradualmente más incómodo. La ropa ya no te queda. Las sillas se rompen. Subir las escaleras es más difícil. Pero te adaptas. Compras ropa más grande, muebles reforzados, evitas las escaleras. Te dices a ti mismo que estás bien. Entonces empiezan los problemas de salud y resultan más molestos que aterradores. Pies hinchados, dificultad para respirar, dolor de espalda. Lo atribuis a la edad. No el hecho de que cargas con 136 kilos de más. Cuando empieza la insuficiencia cardíaca, es como ahagarse en tierra firme. Ya días constantemente. Cada respiración se siente insuficiente. Nunca puedes obtener suficiente oxígeno. Es agotador y aterrador. La fatiga es abrumadora. Cada movimiento requiere un esfuerzo monumental. Levantarse para ir al baño se siente como escalar una montaña. También esa niebla mental que viene con la insuficiencia cardíaca. Tu cerebro no recibe suficiente oxígeno. Así que estás confundido. Olvidadizo, lento. Estás en medio de un pensamiento y pierdes el hilo de lo que estabas pensando. Y hay una extraña ironía en todo esto. Te estás muriendo por comes demasiado. Pero al final no puedes comer nada. La comida, que era tu consuelo y adicción, se vuelve repulsiva. Los últimos momentos cuando tu corazón falla no duran exactamente. Es más bien como si todo se apagara a la vez. No puedes respirar. Tu visión se nubla. Sientes frío y luego nada. Sin dolor, sin pánico. Solo tu cuerpo finalmente rindiéndose después de ecos de exigir lo imposible. Un bajo de realidad. La obesidad está relacionada con más de 200,000 muertes al año en Estados Unidos. Es la segunda causa principal de muerte prevenible después del tabaquismo. La obesidad mórbida. IMC superior a 40. Reduce tu esperanza de vida entre 8 y 10 años en promedio. Con 480 libras. Es probable que mueras a los 50 o 60 años en lugar de a los 70 u 80. Y aquí está la cuestión. A diferencia del cáncer o la mayoría de las otras muertes que hemos tratado, esta es casi totalmente prevenible. No puedes elegir no tener cáncer. No puedes elegir no ser atropellado por un coche. Pero puedes elegir no comer 5,000 calorías al día durante 20 años. Ahora, antes de que alguien en los comentarios me grite, sí, la adicción a la comida es real. Sí, hay factores genéticos, problemas metabólicos y componentes psicológicos. Sí, a algunas personas les cuesta mucho más perder peso que a otras. Pero tampoco nadie liga a las 480 libras por accidente. Eso requiere años de comer en exceso de forma constante. En algún momento se tomarán decisiones. Muchas decisiones. La buena noticia, y sí, dejo hay buenas noticias aquí. Es que esta muerte es reversible hasta cierto punto. Si padeces obesidad mórbida, pero tu corazón aún funciona, puedes perder peso y reducir drásticamente tu riesgo. Hablemos del ayuno, ya que también es relevante en este caso. El ayuno prolongado, de 24 a 72 horas sin comer, es una de las herramientas más efectivas para revertir el daño metabólico y perder peso rápidamente. Restablece la sensibilidad a la insulina, promueve la autofagia, mediante la cual el cuerpo elimina las células dañadas, y obliga al cuerpo a quemar grasa como combustible. No es fácil, no es cómodo, pero funciona. Y a diferencia de la cirugía bariátrica, que es costosa y arriesgada, el ayuno es gratuito. El ayuno intermitente. Comer en un periodo de tiempo reducido como de 16 a 8 o de una comida al día. También es efectivo para una pérdida de peso sostenida. La investigación es sólida. Simplemente no es atractivo decirle a la gente que deja de comer tanto. Por eso no se comercializa como las pastillas para adelgazar o la cirugía. La cuestión es que, si pesas 113 kilogramos y sigues subiendo de peso, puedes cambiar el rumbo. Si pesas 159 kilogramos y te duelen las rodillas, aún puedes cambiarlo. Si pesas 218 kilogramos y tienes dificultad para respirar, es más difícil, pero no imposible. La alternativa es morir en una silla en tu apartamento.
Asfixiando con el liquido entis propios pulmones. Por tu corazón no pudo seguir el ritmo del cuerpo que has construido. Así que ahí lo tienes. Morir por obesidad. Lento. Prevenible y tristemente common. La buena noticia es que no tienes que morir así. Con menos, muy más. Intenta el ayuno. Somtita una cirugía bariátrica si es necesario. Literalmente cualquier cosa es mejor que comer hasta morir durante 2 décadas. La mala noticia es que la adicción a la comida es real y superarla es difícil. Y la sociedad moderna está diseñada para que engordes. La comida procesada es barata y adictiva. La comida sana es cara y aburrida. Estás rodeado de autoservicios y aplicaciones de entrega a domicilio. Pero también, hay personas que han superado la adicción a la heroína. Hay personas que han dejado de fumar. Puedes dejar de consumir 5,000 calorías al día. Es duro, pero es posible. Cuida tu cuerpo. Y si notas que subes de peso cada co y lo ignoras, mejor no lo hagas. Porque la alternativa es que tu corazón te falla los 30. Mientras estás sentado en una silla reforzada viendo la televisión.